Malawi Today. Mwambiri Honorable Malani Ntonga chifukwa pemphero labwino poyambirira press briefing yathu ya lero akupanga chair ndi director of elections akuchipani chathu cha DPP komanso ni ma partners amenewa ndi Honorable Jean Matanga koma ndingopanga introduction kuti muziwe ku high table kuyambira kumapeto kwenikweni uko kumeneko ndikakutchulani muzimika mkono tili ndi Honorable Christopher Mzomera Ngwira amene ali regional governor wa chipani cha DPP ku Northern Region. Pachiwiripo tili ndi Honorable Jeremiah Pomea amene ali a Secretary General Alef komanso ndi ma members ndaona simunabwere nokha Alefu ndi ma members ena ndakuonani nonse takulandirani. Tili ndi Honorable Ernest Kanyenda amene ali Administrative Secretary ku NDP komanso ndaona simunabwere nokha nonse NDP takulandirani.
Down next to him pali Honorable Wallace Chiume amene ali Chief of Staff kwa Ford. Bambo atu amenewo. Then we have Honorable Catherine Makunganya, Vice President at Ford. We have Honorable Nelson Mataya Nyirenda, who is the National Organizing Secretary from Afford. And we have Honorable Japi Mtua Mhango, the Vice President of DPP Northern Region. I will skip the chair. I'll come next to the chair. We have Honorable Alfred Gangata, Vice President Central Region DPP. Next to him we have Honorable Mary Navicha, Director of Women National DPP. We have next to her Honorable Chimwemwe Chipungu, the Presidential Advisor on Organization DPP. And then we have Honorable Emmanuel Ntunga, Director of Youth, coming from Afford. We have Honorable Reverend Malani Ntonga, who is the chair for the Presidential Council from Afford. And myself, the National Organizing Secretary of the incoming DPP. Let me welcome you all to this press briefing. Before we go further, I would like to ask our chair for tonight's press briefing, Honorable Jean Matanga, who is our Director of Elections in the DPP, and also someone that has been following the elections, heading the team from our side, to make a brief statement, and then we'll proceed after she has given us her speech. Honorable Chair, it's your time to address the press. Thank you. Zikomo kwambiri, ndiyambe ndi kupereka ulemu kwa akuluakulu onse amene tachokera ku chipani cha DPP, chipani cha Afford, komanso LEF, amene tonse tili ma partners in this new government. Ndimafuna ndikulandirenso atolankhani nonse amene mwafika lero. Zikomo kwambiri, ndimafotokoza kuti ndikufuna ndikulandireni atolankhani nonse ku nyumba zonse zolutsira mawu amene muli nafe lero madzulo ano. Zikomo chifukwa chakumva kuyitana kuti tiyankhule kwa mtundu wa Malawi. Timakuthokoza nthawi zonse kuti mukamva kuyitana mumabwera simanyalanyaza, mumadziwa kuti udindo wanu ndoti mutumikire mtundu wa Malawi kuti udziwe kuti zikuchitika ndi zinthu zotani. Ndiye madzulo ano ineyo malo mwa partners athu, malo mwa chipani cha DPP, komanso chipani cha Afford, chipani cha LEF, komanso NDP amene tili ma partners muchisankho chimenechi. Ndimafuna ndikulandirenso nonse, koma tabwera ndi uthenga umene ufuna tiyankhule ku mtundu wa Malawi
kudzera mwa inu atolankhani athu. Uthenga wathu ine ndiyamba kuyankhula mu Chizungu, komano ndipemphanso a Vice President athu Honorable Jabe Muhango kuchokera ku Northern Region kuti autanthauzire mu Chichewa kuti Amalawi onse amve. Koma inenso ndiyankhula mu Chizungu ifo tifunanso kuti ma donors ndi anthu ena akunja tini ma observers amene abwera kwathu ku Malawi kuno kudzaonera chisankho chathu kuti amve kuti kodi anthu a mugwirizano umenewu anduthenga otani kupita kwa Malawi komanso kupita kwa dziko lonse amene akhala kutsatira chisankho chimene chachitika ku Malawi kuno. Ndiye ndiyamba motere. Fellow Malawians, members of the press, representatives of the international community, our loyal supporters, and all those who voted for change in Malawi, good evening. We are compelled to address you on a most pertinent issue, the outcome of the election whose votes you cast on Tuesday, 16th September. As you witnessed, and as the media itself testified, the voice of Malawians rang clear and equivalent across the country. Through the ballot, Malawians spoke resoundingly, peacefully and powerfully. And in their vote, the will of the nation was revealed. People from all walks of life, across all the regions of this country, stood in long lines, some coming straight from fuel queues, stood in long lines, some coming straight from at their workplaces to affirm their democratic right. The same democratic right we settled for in the referendum of 1993. However, in the past few days and hours, we have seen the party which rejected this very democracy in 1993 seek to discredit the very foundation of it, a democratic election. While the results have been streaming and the voters have indeed confirmed that the results are reflective of the situation in this country, we have witnessed a tireless campaign of misinformation and indeed an attempt to usurp the will of the people. Through all their antics, the Democratic Progressive Party, as a party founded on democratic principles and committed to the rule of law, we have opted to stay sane and let the due electoral process be conducted in line with the law. Our sanity, however, has been misinterpreted by some sectors as a sign that we are not sure of the electoral result, nor are we committed to defending the democracy of this country. We are addressing you now to put the record straight. The DPP is sure of the electoral numbers, and it is committed to safeguarding Malawi democracy. Threatened by the standard language and dishonorable victory laps that the party, which has always been a stand on Malawi democracy, has been making, Malawian voters have been asking us if their vote is safe. We are here to assure you, Malawians, your vote is safe. Your vote will be respected. And no amount of disinformation or noise can change the truth that lies in the ballot box and is now safe in safe custody of the Malawi Electoral Commission. We want to assure Malawians your vote is safe with Malawi Electoral Commission. Now, before I clarify a few things that might have caused unease in the Malawian voters, let me walk you through the voting process. When the polls closed on 16th September, your ballots were counted right there at the polling station. I'm sure you remember that. This was done in an open and transparent manner in full view of party monitors, MEC staff, and independent observers. Every single party that fielded monitors saw those ballots with their own eyes,
including independent candidates monitors. They were present to see that. Once counted, those results were carefully recorded on an official make form. That form was signed by the presiding officer, and most importantly, it was signed by the monitors from every political party present, including those of parties that are joining hands to dismiss a legitimate and honest process. They also had monitors witnessing the process. It is those signed forms that are the bedrock of this election, nothing else. These forms are the hard and physical evidence that we use to make a determination of the final result. This election will not be determined by the forged and AI-generated documents that are being shared on social media. No. And we have got every confidence as the Democratic Progressive Party and our partners. We have got every confidence. And the DPP, as the biggest political party in Malawi, with a track record of winning free and fair democratic elections, will make sure that we protect and guard the people's vote. We collected all these legitimately signed forms from across the country. We have them. We have kept them somewhere, not close to us, but at a very safe place. We have every result sheet from all the polling stations across the nation. We targeted them at the station, that's the polling station, constituency tally center, as well as at district levels. We had all our monitors in all those places. Not only that, we secured these forms to ensure that the truth at the polls cannot be altered by anyone. So, if anyone is thinking that they can change even a single digit between the polling station and the National Tally Center, they're just wasting their time. We have the evidence. We have the evidence, equally signed by your own monitors, and will not hesitate to use it for any legal process and outcome. And now, elections documents may come with some discrepancies to the National Tally Center, but this is the reason why we have a verification process. And that's what is happening now at the National Tally Center. So no one should use that as a reason to say that something is wrong with the election. That process is taking place. We've got our monitors at the National Tally Center, and we're getting feedback every other hour. So we know what is happening. Let me assure all Malawians. And this far, as the Democratic Progressive Party, we can say that we are satisfied with the process. Now, I should also address another important aspect of the electoral process, and this is transparency. Each election, for it to be considered and as legitimate to the voters, it needs to be a transparent process. A voter should know what is happening and not be kept in the dark. However, for the first time in our history, we saw state institutions crowding the democratic space in a time of election. This is the first time. While MEC has yet to determine the results or indeed respond to any complaints, we have seen the police coming out to arrest officials claiming they falsified records. With MEC having not announced, we ask, which records did they falsify? Because we haven't been told as stakeholders. Which ones are the correct records? Again, another question. Is the Malawi police mandated to interfere in elections like this, or this is just an overreach? We ask of our security organs, do not be party to betraying the trust of Malawians. This is the time to stand guard of the Constitution, not a politician or a political party with ill intentions. No. Despite all this, however, as the DPP, we choose to be constructive. We know, and our partners, we choose to be constructive. We know that once all this drama closes,
who have the responsibility of building a Malawi that transcends regions, religions, and tribes. A Malawi for all. It is for this reason that we are avoiding incendiary remarks and indeed dismissing a legitimate process. We respect democracy, we respect the rule of law. We just want to remind the Malawi Electoral Commission of its own promise that the will of the people will be upheld. As the DPP and together with our partners, we are carefully monitoring the situation. And we trust that our democracy and indeed the integrity of our institutions will not be sacrificed just to please a few individuals who have problems accepting a democratic outcome. We also do trust that our institutions cannot be hijacked to preside over a scandalous result or indeed an inauguration of a candidate who has lost the election. Our institutions cannot be party to such a plot of subverting the will of the people. Malawi is a constitutional democracy. The law is clear. Only MEC has the authority to declare a winner. And only after that declaration can there be an inauguration, not before that. Now, my message to all Malawians, to you, my fellow Malawians, I say this: please remain calm. Be assured, your vote has been counted. No vote has been lost. Your vote has been counted, and your will has been recorded. What you chose will have to be respected. And it was signed for by MEC, by our monitors, and by the very parties now crying foul. They were part of it, signing those documents. We have those records with us. Do not let the noise shake your confidence. Do not let reckless voices from people crying after opportunities to keep robbing this country disturb your peace. This country runs on the rule of law and it has strong institutions. Our commitment to you, fellow Malawians, as the Democratic Progressive Party, together with our partners, we commit ourselves to fully to this rule of law and to the democratic will of the Malawian people. Let me also be clear, we in the Democratic Progressive Party and our partners will not be dragged into a battle of lies. We will fight, only with facts, nothing else. And the facts are clear. They are written on thousands of result sheets across this nation. And we would like to remind the Malawi Congress Party that the legitimacy to govern comes only from the people of Malawi, through the ballot. Through the ballot. No party, no aspirant, no group of elites can force themselves upon the people. Power rests with the people always, nobody else. That is why we say to the Malawi Congress Party, slow down, look in the mirror, ask yourselves the hard questions. We know it's always difficult to ask yourselves hard questions, but we're asking you now, please ask yourselves these hard questions. How did you end up here? What has happened? Do not blame others. You have only yourselves to blame. You failed to govern. You failed to deliver. Remember those fuel queues, hunger, forex shortages, skyrocketing prices, no passports, endless crisis. Remember all that. So these were the true rigors of the election, nothing else. Long before a single vote was cast, you had already lost the people with all this. Malawi's democracy has come of age. Our people know the weight of their vote. They know the importance of their vote. It's their right, it's their voice. They understand the consequences of giving power to incompetence. They've seen it before.
Now this time they chose change, and no amount of propaganda or rhetoric can thwart the will of people. In conclusion, let us await MEC's final declaration with confidence and calm, with the expectation that all due processes will be followed, because even as we speak, the truth is already known. They tried to suppress it with illegal orders to our media houses, but it was already late. It was too late. The truth was already in our WhatsApp chats and was still on the social media pages of the media houses. So this same truth is equally safe in the ballot boxes. And it is safe with us from the copies of the result sheets we got as participants in this election. So let me assure Malawians, we are there for you. Let's hold hands. This election was already won. The change is here. So let me thank you all, and may God bless you all. Thank you. Zikomo kwambiri. Awo anali achairlede athu kupereka press statement ya chipani. Pano mundilole ndi apemphe Vice President athu from the North, Honorable Japi Mtua Mhango, kuti aitambasule press statement imeneyi muchichewa. Your time, Honorable Mhango. Poyamba ndilemekeze mkhalapa mpando wathu Director of Elections Dr. Matanga, atsogoleri nonse kuchokera ku zipani zonse zimene zili mu mgwirizano Alliance for Democracy ndi ena tonse amene atafika NDP, komanso kwa Dr. Mbewe. Ino olemekezeka atolankhani amene mwafika. Ndimati ndinakutepa pang'ono pa zimene alankhula mkulu ona za chisankho mu chipani, komanso m'malo mwa atsogoleri a zipani zonse amene tili mu mgwirizano. Nkhani ya Makanthenje ndi zisankho zimene zinachitika mdziko muno pa 16 mwezi uno. Tikumbuke kuti pa 16 Malawi anatuluka mu unyinji wawo kukaponya voti yosankha mtsogoleri wa dziko, aphungu akunyumba ya malamulo, komanso makansala. Chisankho chimene chabwera pambuyo pa mavuto ankhaninkhani amene dziko linakhala likumana nawo. Choncho mene Amalawi amatuluka kukavota anatuluka ndi mavuto maubongo awo. Choncho mavoti anaponyedwa, ndipo padakali panopo tosefe tikudikirira zotsatira zache. Kodi ndondomeko inayenda bwanji mavoti ataponyedwa? Ndimafuna ndifotokozere pang'ono kuti pa tsiku loponya mavoti, tisanapite kuponya mavoti iko bungwe la Malawi Electoral Commission limene lili ndi mphamvu yopatsidwa ndi malamulo a dziko lino linalemba ntchito anthu osiyanasiyana, magulu osiyanasiyana
woti apangise chisankho. Pa tsiku la chisankholo paliponse pamene panaponyedwa voti panali magulu osiyanasiyana oonera za chisankho. Ena amati ma presiding officers, panali ma monitors, panali achitetezo, aku defense force, aku police, onsewo ena aku machalichi, aku mipingo anatenga nawo gawo lonse loonera nawo chisankho chikuyenda bwanji. Pakutapa zonsezo kuwerengera kwa mavoti kunachitika, ndipo powerengera mavoti panali magulu onse okhuzidwa. Mamonta za chipani chilichonse chinapasidwa mwayi kuti chibwere ndi anthu ozaonera mmene mavoti akuyendera, komanso mmene mavoti akuyendera kumbali yakawerengedwe, kuti mavoti aponyedwa voti njandani injandani, si okhawe yayi. Kunali anaisi, amacherichi, magulu osiyanasiyana anaonera nawo kuti mavoti wa manambala akuyenda bwanji. Pamapeto pa zonse magulu amene anali ma key stakeholders achisankhocho, amene wali ma presiding officers amene meki nalemba, komanso ma monitors azipani zonse anapaswa mwayi kuti manambala aone komanso asaidire kuti zimene tapanga panozi ndi zolondola. Mmene zonse zimachitika, apolisi anali pati pompo, asilikali anali pati pompo. Ndi mafuna nene kuti pamene tipata kuchisankho, aliyense ofuna kuti chisankho chakapange nawo olakachipange observe anali pati, anali pamenepo. Sono lero bungwe la meki langoyamba kumene kutusa zosatira za chisankhocho. Mwina ndisanafike kumene tikukamba zoutsa za chisankho, kumalo onse oponyera voti ulendo uno, ngati pali chisankho chimene chachitika mwa transparency, mwina mumbiri yathu ichi khala choyamba, chifukwa center iliyonse pati posona pampangidwa mavoti kapatale center panali anthu ankani amene amatenga zosatira za chisankho chicha, anali nawo kofotako, nawonso anaonera nawo kuti chisankho chayenda bwanji. Mmene anthu amawerengera mavoti anali pati, anali pompo. Ndiye lero tikamba kulira kuti ayi ameki angomba kumene kupereka zosatira ya chisankho chapedwa hewa kuti osokoneza. Ndiye tamba kuti kuti zinthu zake zikukhala bwanji. Mpira wangomba kumene kumenyedwa player tukakale kunja akasuma ma injuries. Ayi timaganiza kuti tipemphe tapase mwayi ameki process yonse imene ayamba ija ayimalize, akamaliza alengeze kuti wapambana ndi ndani. Ngati tili timadanthu, malamulo akupereka mwayi kuti amene ona kuti ziona bwino asume, ameki amaunika zonse yangono kuti zakweka pati. Choncho ndimafuna kuti ndipemphe pempho limenelo kuzipani zonse zimene zatenga nawo gawo pachisankho kuti apase mwayi anzathu ameki. Tikumbukire kuti ndi bungwe la meki lokha, Malawi Electoral Commission, limene lili ndi mphamvu yoti zosatira za chisankho. Zipani ndi chimodzi chomwe palibe chimene chili mphamvu imeneyo. Tonsefe ndongudikirira kuti ameki atiuza chani kumphikako kumene marizatsi akubwera. Ndi chikhulupiriro kuti chipani chilichonse pamene timaonekera mavoti chimasunga manambala ake, kuti pasenta iyi ife tapeza mavoti otani, pasenta iyi tapeza mavoti otani, pachikuti independent tare centers zimene chipani chifukwa tonse tapaswa mwayi mukhale ndi matare center anu kupita pamawa. Ife ngati zipani matare center nawo ndati kuziwa nditi kuti manamba amene atapeza ndi ati ndawa from all polling centers. Chifukwa mamota zathu amatitumizira, ndikupita ndoso zathu amene ananamupisano onewo zimenezo ali nazo. Ndeti mati tapase mwayi ameki,
tanena pano kuti padakali panopo ndondomeko imene akuyendera ikuoneka kuti ikuenda bwino. Mavuto ochita kuopsa ife sinaone, tikuona ngati kuti ndondomeko ikuyenda bwino. Tasiye ntchitoyo ayimalize. Kumapeto kwa nkhani yonseyi tilole zofuna za Malawi. Chisankho chimachitika mdziko muno sikuti maperekera zipani yayi. MEC imapanga chisankho m'malo mwa Amalawi onse. Amalawiyo nditusita muno ndasatomerera kujako. Amalawi anamemera kuti akavote akasankhe anthu amene iwo anako kutani akufuna. Tapase mwayi ameke agwira ntchito yawo, koma pena agwira ntchito yawo azindikire kuti zimene akupanga zija akupangira malo mwa Malawi, osati malo mwa anthu awiri atatu anayi ayi. Pasapezeka wina ndi mmodzi azidzuka ngopseza zake ayi. Chisankho ichi chayenda chili nkati. MEC inapasidwa malamulo, inapasidwa masiku oti ilengeze zosatira. Tosefe pano tili cheru kuti kodi pamene isita masiku 8 ameki atiuza chani. Timati apepe maplayer onse mumpikisano umenewo kuti tidekere. Siku la 8 likufika, sili kutali yayi. Lero tachosera mauso tichosera linalo tikaudala itafika. Ameki atiuza ndithu kuti mpikisano huu watachonchi. Ife ngati zipani zimene zina mumpikisano tikupira kuti mpikisano umene watiyendera bwino. Sikuti chisankho tawina ayi, koma kuona kwathu ndi manambala athu amene tili nawo amene tawonkhesa kuchokera pati ponse pamene pano bwino mavoti tiona kuti tili bwino. Nde ngati wina kakumwa wankaka msamusina wankaka ifo mwaibeneu wapesa waka utikanga tife tukumwa wagaga ife tukumwa. Ntchito za manja athu zikutipangira umboni. Basi Amalawi avotera chipani cha DPP for cha ntchito zake. Basi apanga afananiza asiyanitsa ntchito za ife ndi ntchito za azathu. Ndiye unakuti yayi ntchito za awa zinali bwino. Chifukwa mwina atikombina mtima ndati ife panambala tinawo, koma nambala 2 atapenga confirm ndameke, koma nambala titani tinawo sitachula muno yayi, koma tinawo amene tonsa kuti ife metukuonera wamgaga tina kuti mwe nditu. Ndimafuna nditsire pamenepo tipereke mwayi kwa amaster of ceremony kuti apite ndi function yawo. Antolankhani mulimo muno ndibwereza pano kuti chisankho chonsechi mwatenga nawo gawo ino. Choncho mboni yayikulu pa chisankho ichichi mukhaso ndo amene taonera ma television social for the first time timamva akuti dashboard ine dashboard ndaimvera ulendo ndimazowa dashboard yangali moto kuti mukhala moto mmakhala dashboard, koma tamva kuti apa pali dashboard apa ndi akumaika zili pati pamene paja wakuti zimakuti ndikambati wankakatu sikutena zathuzo komanso zimene ino anthu angani mwatipatsa pa dashboard paja pita muthalika zili motere ena onso zili motere. Ndi dashboard imene yasekula Amalawi mitu kuti zinthu ziyende choncho. Game yafika iyi akuluakulu palibe bobisala iyi palibe bobisala palibe chisamba chimene mutatabisalepo chifukwa aliyense ona ndi chani ndi maso ake. This has been the most transparent election in our living memory. Ine sinaonepo yayi times ikulemba inoso teke muno mukulemba ndeti muona manambala yatamaga fika hapa 60% kodi tukanga dimwa ngakautu 56 tukanga dimwa watu mpaka kumapeto kwachi. So tikamati basasti nawo sikuti nifetoka amene tateka ife anoga chipani komanso zimene zatatu angani mwapereka kutundu wa Malawi wangaka kuchokera pati pamenepo. Nditire pamenepo bwana master of ceremony. Manja mwa
Tokoze kwambiri Bwana Japi Mhango, Vice President North, potambasula komanso kulankhulapo pamene zinthu zikuyendera. Ndamva Bwana Mhango akunena kuti zikukhala ngati ndi mpira, kuti game yayamba pa stadium, Bullets ndi Wanderers, ndiye mpira sunafike ndi half time yomwe, ndiye assistant coach pano tikunena pano wathamanga wafika kale ku Chiwembe ku farm offices ati ukadandaula ku farm, koma referee ali kuti abalalika. Komanso ndinene ichi pa malamulo a dziko, under the constitution, pano tikulankhula pano tilibe boma. Chakwera anapanga dissolve cabinet kusatira malamulo, tilibe boma. Ndi apemphe anzathu a Congress musazitchulenso kuti ndinu boma. Chakwera akugwirizira pa malamulo kuti pasakhale vacuum, kudikira tsiku limene ameke atalengeze kuti profesa alumbisidwa liti. Iwo angogwirizira, ndiye sizomazitchula kuti boma iyayi kulibe boma. Ndipemphe partner athu aku afford National Organizing Secretary kuti mina nawo apereke timawu tiwiri titatu, akatawenepo ndipatsaso ena akwa Madam Navicha mukhalirede, ndaonanso agangata akufuna taponyapo tiwiri, nonse ndikupasani tima 2 minutes ndithu. Bwana Nosi afford fikani ndithu nthawi ya kodo hae kodo hae asi mwaona mashini asi ajeni ansa ni mashini asi APM ni mashini mwaona mashini APM mashini ajeni ansa mashini Enoki mashini ifetose mashini nangoti ntere kuti poti mukakumana chonchi abwana cheya nkuteka ina akakuodzera pang'ono kuti anthu azukeko pang'ono. Ulemwanu bwana chairperson pa nkumano umenewu amene muli director of elections muchipani chathu chokondedwa cha DPP. Ndiperekenso ulemu kwa ma vice president nonse muli pano, onapo Japi Mtuwa Mhango, onapo Gangata, onapo Catherine Makunganya, komanso ndiperekenso ulemu kwa nonse members a National Executive Committee azipani zonse folo muli pano, mapartners zonse. Ulemuso wina upite kwa atolankhani muli pano, komanso amainda bamba. Ine nimati ntere master of ceremony a chairperson kuti ndiyambe nkuti tose apa takhalapo mkalasi ku primary, secondary, kuma universities. Kumene kuja maphunzisa same time kwa vana. And comes a time pamene kumakhala end of term test amapereka mphunzisa kwa vana. Mwana wina aliyese amalemba pa paper nkuchita submit. Maphunzisi kuseri amaonkhesa ma results avana akachonga-chonga. Ine sinaoneko amalaya zanga kuti aphunzisa sanaduluse zosatira za mayeso ake. Mwana wina, even the brightest of the students in my entire life ya school, sinaoneko wina kuchita degree ya kuti ndaphunza number 1 ndi. I don't know if inu mwakhala apa alipo in their school time. Ku school timakhala about 12 years there about kwa in the school yonse. Alipo angazuke pano kunduza kuti ine koma class mwathu amakhalapo wina amachita degree ya kuti ineyo ndakhala number 1 maiso amene kapena ine number 2. It doesn't happen. We all would wait for the teachers apange zawo zija and nthawi ikakwana anene kuti mayeso muno standard 3 number 1 ndi wakuti, number 2 ndi wakuti, number 3 ndi wakuti. Koma I made an observation, ladies and gentlemen. Nkalasi muja sisi malephera pang'ono. The dirtiest amene ali mbuzi za nkalasi amachita manong'onong'o. Nda amene amakhala busy
kusuzumira kuti kodi zituluka bwanji malizati awakhala bwanji anzeru ine sinaone. They'll keep quiet. I don't know if I'm right. Koma I want you to go back to our school days. Koma amene tinzeru tinalitochepa ngamene they would be backing pasipasi. They'll be the loudest and yakhala at an ease until maiswaja awurusibe. This is what is happening now. Constitutionally and in Azanga Vaos, kulibe amene panopa ndife tomwe takhapa as partners. Who can declare and is supposed to declare as winners at this point in time? Amene ali mphamvu imene yotero nda Malawi Electoral Commission. This is why even if the signs are clear, the whole world is actually kuikira umboni kuti APM and the partners have won, but APM is quiet. He is quiet because he knows many game we no khalira. So now azathu muku uwa kunja kuzichokera pati. Why? I want to warn you, my leaders, IMCP, amene mukutero kuti you will live to regret. Why will you live to regret? You are instigating violence amongst Malawians. Zimene mukuyankhula kuma press conference kwanuko, if there is that, will go the different way, kuti inu mwaluza, which is what will happen, and one will react, and our people also react, because we will not want to lose pamene tawina. Amene apange cause chaos Malawi muno ndiniyo ama leaders IMCP amene mukuyankhula carelessly kunjako, telling the people kuti mwawina. That I want to think should be treasonous. Apolisi ngati mukumva ma press conference achoncho and the people amene akuyankhula zopusa ngati zimene amangeni, because it is you the police officers that will be in ntchito yayikulu kuchita calm this country pakayambika chaos imene. This is an appeal as a Ford we are making and partners kwa ino police muli ni ntchito imene iyi to make sure that the country is calm. Chikuvuta nchani ine nkakumbukira master of ceremony adadi in 2020 in my whole belief anaberedwa sana. Why do I say so? He had the same vote in 2019. Tachitaso tabwereza chija, it was the same figures. But the gentleman gave udindo uja kuti azilibe kanthu yende sana. And why did he do that? Because anaona kuti ziko ilili nkuteka anthu awawa kukhala phokoso. Apa amene muluze, it is clear mwaluza. What will be so difficult kuti tivomereze honorably? And through the same process, munapera pampando, through vote imene iyi. Lero ngati anthu okuchosani through the same process, accept and move out. I want to say this to our followers. You are panicking out there in amene muli aife. Kuti oti tamva kuti ayi nthawi yake ameki, they will be saying ma complaints amene alandira ndemwina zimene sizilipweteka. Ayi, it's a normal process. It's a normal process kuti in such a huge task tamakhala my irregularities timavuto here and there, and if submitted to make akuyenera kuti achite handle those issues. I'll remind you, sorry to say, Vice President coming mpaka na mai jenasa, she was named Madam because ankakonda kuti haimeja kunena iwali ya chair ameki kuti aitili ni madando mwakuti ndeti wachita address modere. So and what, don't panic wherever you are. It's a normal process in this exercise. Kuti pakwena kukhala nthawi ina yake mekira ndile zodandaula za anthu ena zimene zachitika, and they must resolve. And you must know our people kuti kumene kujako kutale center there is a team of lawyers imene makhala assembled and ndamene amayang'ana madando amenewo and rectified there. So don't panic. It's a normal process and everything is in order. If as a Ford we are so worried kunena kuti MCP is behaving this way in 2025 again. This behavior was displayed by MCP in 1993-92. Amakana democracy, people were killed along the way, people were butchered, all sorts of atrocities. Kwa lero zikanga titubeleza so somwe kulisi kwanje muliana umwena akisanagone makomo wao. I have them here but I will not let them stand. Sanagone kumakomo kwao only because of the many zukhalira akugona manyumba mwana. Honestly today, no, IMCP pangani zoyenera, chitani manyazi ndikuona nosha pa master of ceremony akundizungulira. I think he's trying to say wakhalisa hapo iwa. Koma we are saying as partners we will not accept
to be intimidated. No, we will not accept. What we will accept is what make you say. The determination you make, the mena ifetose tivomerezi. Ndinu nomwe MCP and anyone else out there, you must accept that determination. Ndibawa mine wa master of ceremony, a chairperson, nene kuti democracy viva. Ziko mwambiri Bwana National Organizing Secretary Bwana Nyirenda coming from Afford, our partners. Dimamva press conference ina yake tisa naambe atwe akuti akuna wapunzisa ajaji amene ali achair akumeki za malamulo amumba atu amene akufuna apunzise ajaji amene ali ameki chair akuti za malamulo amumba tadekani simungadabwe kuti onse achipani akusiyirani nokha izizi simungadabwe komanso kuchipani komulibe ni mpando omwe ndinu ndani ku MCP mukanayimira MCP kunzimba simukanawina and you know it mwawina pa independent you have no position ku MCP. Who are you talking as ku MCP? Tadekani Amalawi situfuna za nkhondo tiyeni tapase mpata ameki zimene zikunenedwa apa as ma supporters za DPP. Calm down. Nthawi yathu yovina ikubwera ng'ombezo pangani halal chekani ikani mfriji tikuzani kuti muzitereka nthawi yanji apa ndi apemphe Madam Director of Women Madam Navicha kuti nawonso abwere 2 minutes madam. Chifukwa cha 2 minutes ndingopereka ulemu kwa chair ndi akuluakulu onse muli kutsogoloku ulemu wanu ndi nyumba yonse mulandire ulemu wanu. Ine choyamba ndifuna ndi wathokoze a president athu Professor Kwavuta Mutharika kuti ndi mtsogoleri wokonda dziko lake, mtsogoleri opanda phuma, opanda mavuvu, okhala ndi chikhulupiriro mu malamulo a dziko, ndipo ali chete kudikirira kuti ameki agwira ntchito yabwino. Chimene chifuna ndathokoze. Ndithokoza chifukwa chani? Professor Kwavuta Mutharika amadziwa kuti mu dziko mukakhala nkhondo ovutika ndi amayi, ana olumala ndi anthu odwala. Mwina awa amalongolola timaonawa akhoza kuthamanga, mwina alikale ndi matiketi a ndege pajati na chenjeza wiki yatha kuti asathawe mdziko muno. Tamva kuti ena akonzeka kale kuthawa. Ndiye amene wathawa koma kuli ena amene sangathamange nkomwe ndimati adzipatse ulemu chifukwa ife amayi ndi ana sitingati kuthamanga. Malawi tufuna mtendere, ntchito igwiridwe bwino, chisankho chayenda bwino kwambiri, tidikira ameki amalize ntchito yawo. Anena kale acheya ndanzanga onse amene anayima pano. Komanso ndimafuna ndachenjeze kuti kugulu kwanuko ku Malawi Congress Party ko kuli anthu ena kumene kokonda dziko amene akutuza chilichonse chimene mukuyankhula ku group kwanu. Mudziwe zimenezi. Ndipo ena inu mukumayankhula pa group upo ndikumanena kuti bora ingokhala nkhondo tonse tiluze, siziteka munamizana. Chachiwiri mukumayankhula kuti bora kukhalelirani kuti mwina titaye nthawi basi ife tidzilamula kukhalelirani, siziteka. Lamulo la meki ligwira ntchito, mukunamizana. Ena mukumapereka ndemanga zoyipa zononga dziko koma kuli ena okonda dziko, ndipo posachedwa mwaona kutuluka kupereka ma statement kuchoka ku Malawi Congress Party ko chifukwa ajana nena kuti somba imodzi ikaola zonse zaola, sikuti amanena zona ya imodzi naola koma munali zina zabwino ku Congress konko kula anthu ena oganiza okonda dziko amene auna kuti akuluakulu chinthu chichitikanika, chinthu chichitipulumuka, tiyeni tivomere zina mukuyambitsa zitononga dziko. Ndikutengereni mawu opezeka pa Exodus chapter 14. Ana Israeli pamene anali dziko la ukapolo ku Egypt anavutika kwambiri kufikira pamene Mulungu anamva kulira kwawo, ndipo anagwiritsa ntchito mtumiki wake Mose amene anapanga zizindikiro ndi zozizwa pamaso pa Farao. Ndipo Farao anafika povomereza kuti let them go, alole ana a Israeli adzipita.
ndipo ananyamuka ndithu. Koma kuti atatsala kunali ngati wakupereka ma comments ku group ya anthu a MCP wakuti atisalole bola lirani bola litere analikoso nthawi imeneyoyo amene amana kuti afumu Farao mwaloleranji kuti awo adzipita azatiphulira njerwa za moto ndani, azakonza nyumba zathu ndani, azalima minda yathu ndani, azakhala akapolo athu ndani. Koma Farao uphungu opusa ngati udansokoneza nalolera kunyamuka ndi asilikali ake kulondola ana Israeli amene anali muchipambano kale. Ndipo adalondola ndi kufika pa Red Sea pamene Mulungu anapanga chozizwa chachikulu kuyika njira popanda njira. Ndipo ana Israeli anaoloka chinasoweka mutu mwa Farao chinali chinthu chimodzi. Muzolembera za dziko la Egypt Red Sea sanagawanikepo nkukhala nsewu anthu nkudusa pouma. Muzolembera za Egypt mu history ya makolo ake Farao chimene chisanachidziwe chimene chisanakumbukire analolera kuwalondola ana Israeli pomwepo pouma posadzifunsa kuti zakhala bwanji kuti apapa pakhale njira. Zimene zikuchitikazi ndi zimene zikuchitika lero ndi Chakwera. Chimene chikusoweka mutu mwa Chakwera ndi chinthu chimodzi. Ndinali ndi ndalama, ndinali ndi mphamvu, ndinali ndi chilichonse chopanga kampeni kuti ndikanawina 100% dziko lonse, koma chalepheretsa ndi chani? Chimene chikusoweka mutu mwa Chakwera ndikuvomerabe kumalandira uphungu opusa umene unalandira Farao kuti tiyeni tialondole pa nyanja pomwepo. Koma ndifuna ndikufunseni inu amene munali a president kapena amene muli a president chifukwa cha lamulo lero. Farao anakathera pati atalondola ana Israeli pa nyanja pouma, njinga zawo zidaguluka, communication inasokonezeka pakati pa madzi, ndipo pomaliza ana Israeli atatha kuoloka awo adathera pomwepo. Amalawi kumene mutimvera madzulo ano ndifuna ndikuwuzeni kuti adani athu mukuwaona lero wasimudzaonanso. Chipulumutso chathu chili pafupi kuposa kumene tikuchokera. Mavuto amene mwadusamo voti yanu yayankhula. Mavuto amene adusamo ntchito imene mwayigwira pa 16 ndiyo tamandika. Mulungu wakuyankhani kale. Awo akupanga phokoso wasiyeni chisokonezo chili pafupi pa nyanja yofira. Ndipo muona zazikulu zikuchitika Malawi. Ine ndi mzimayi wandale koma ukonda Mulungu amene ndimakhulupirira Bible. Nkhani zakale za Bible sidzitha chifukwa Mulungu ali yemweyo anali adzakhala sasintha ayi. Ndipo Mulungu salola kuti ana a Mulungu ana Malawi avutike chifukwa cha uphungu opusa wa anthu awiri atatu umene akupasa president. Achakwera ndinu mbusa tangogwirani Bible lanu madzulo anu muwerenge Exodus chapter 14, muwerenge the whole chapter. Ndiye mulingalire mufunse Mulungu akumasulireni. Ndiye muzifunse kuti kwadi uphungu aundipasa mumbawa uku ndithandiza Jesse Kabwira wandithandiza wawa. Mukatha kulingalira muyang'ane mtundu wa Malawi. Amalawi asauka kale, Amalawi avutika kale kwambiri, adusa muzopweteka zambiri. Mwina kuti Mulungu sanalole kuti inu Achakwera mupitirize kugwira ntchito. Tavomerani chifuniro cha Mulungu, tavomerani chifuniro cha Amalawi. Mukakhale pansi ngati mwachita bwino Amalawi adzabwera amene abwerera kwa Profesa Athapita Muthalika. Zikomo kwambiri. Very, very touching, very, very inspiring, and abusa ngalale abusa di mtima wa gundi ngatidi munaphunzisa zama wa Mulungu mtima ukugunde na Chakwera pangani chilungamo. Tikupita no kumapeto. Tikupasani mpata tikamaliza kuti mina ngati muli mafunso mutifunse. Mangofuna ndinene ichi tisanamalize kuti 2019 DPP inapeza MP mmodzi mulilongwe akansaira timati akansaira kunsaira ndonena 2019 inapeza MP mmodzi. Pano as we are talking we have passed 12 in Lilongwe. We have MPs in Mzimba, which we didn't have. We have MPs in Salima, which we did not have. We have MPs everywhere in the north. As I am talking, unofficially, MCB does not even have one MP in the southern region.
unofficially MCP has 1 MP in the eastern region. Ndiye mukuti mawirira pati. Inu ya mumba tawerengani mu cabinet imo. Situfuna kuchula maina. All your senior ministers have fallen. They have dropped. I was counting just now, over 15. Half cabinet is out. It means you don't have the confidence ya Malawi kuti akupase ni chinthu ichi. Akukanani. Ndiye akana cabinet yonse kukavotera president. Amagwira ntchito ndi ndunazo. Akukanani kuvomerezani. Patafika apa ndi pamapeto pa press briefing yathu. Chimene tingapemphe ndichokuti this is an incoming government. Last minute is always dangerous. Kumpira timatero. Musapute dala milandu nthawi yokutaita. Ndiye mawa muzichita blame ifeyo. Tikamaza panga react, you are committing treasonous charges by denying Malawians their right, by suppressing Malawians' freedom. Tikupempheniso akumakra tamva kuti mukukana kuti ma press briefing yathu asimakhale live, koma posachedwa pataona mwaloleza IMBC kukachita beam live broadcast ya chipani chimene chikuchoka. Tasiyani nchitidwe umenewo. Ndrama mukulandira kumakrako eni yake ndi Malawi. Akufuna azimva mmene zinthu zikuyendera. Mwagwesa dashboard zulo against the will of Malawians. Malawians need to be informed. We have passed a bill in parliament, access to information, and you, directors of MACRA, know that Malawians need access to what is going on. The information is very important. Ndiye tikuona ngati enafe mukutipera ufulu. Tipange ni treat chimodzimodzi. Chifukwa mpando mene mukuchita nawo matama lero mawa simuzakhalapo. Malamulo azakusata. Tipaseni mwa inonso pano ma reporters ngati muli ndi mafunso, this is your time. Tifunseni tilokonzeka kukuyankhani pamodzi ndi ma partners. Enawo chifukwa cha nthawi sititha kuwapasa mpata kuti achite ma comment, koma mwina mmafunsomo azitha kulowamo ndithu ndikumanena ziwiri zitatu. Tilekeze pompo kwa lero.